Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is the Jayapataka Swami Sisya Samuha program held on December 31st, 2020 in Sridham, Mayapur, India via Zoom. First of all, I just want to say that everything is because of Guru Maharaj and these amazing Vaishnavas who are seeing that are organizing this today. So I want to just say I would beg for permission from all the senior Vaishnavas, Bhakti Vijaya Bhagavat Swami, and all the senior devotees, and all of you that I can say something today. আমি কেবলমাত্র এটুকুই বলবো যে যা কিছু সম্ভব সবটাই গুরু মহারাজের অশেষ করুণার ফলে এবং আপনারা যে সমস্ত জ্যেষ্ঠ এবং বরেণ্য বৈষ্ণবগণ রয়েছেন আপনারা আমাকে কৃপা করবেন যাতে আমি কিছু বলতে পারি যদিও আমি অযোগ্য তবুও আমি কিছু বলার চেষ্টা করব আজকে এই সভাতে আপনারা আমাকে কৃপা আশীর্বাদ করবেন বিশেষ করে শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ এবং অন্যান্য যারা উপস্থিত রয়েছেন Thank you. So, first of all, I am no director. I am just serving. I'm a project manager by profession. And here I'm happy to serve wherever is needed. That is just my only wish. সর্বাগ্রে আমি বলবো যে আমি কোনো ডাইরেক্টর নই আমি শুধুমাত্র একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং আমি জানি যে যেখানে যেখানে প্রয়োজন রয়েছে সেখানে গিয়ে আমি আমার শ্রম প্রদান করে থাকি Thank you. Namo Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimati Jayapataka Swami Dinamane Namacharya Padaya Nitai Kripai Padayane Gaurakata Damadaya Nagara Gramatarine. Thank you so much for the invite. Firstly, when I heard about the invite, I was thinking, I am no one. There is so many amazing Vaishnavas that can talk about Guru Maharaj. আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ এই আমন্ত্রণের জন্য যখন আমি এই আমন্ত্রণ পেয়েছি তখন আমি ভাবলাম কি যে কত কত ভক্তরা রয়েছে যারা গুরু মহারাজের সম্বন্ধে গুণগান করার জন্য যোগ্য কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মতন একজন নগণ্য ব্যক্তিকে আপনারা বেছে নিয়েছেন So I will try my best to speak something from the heart. আমি আমার হৃদয় থেকে কিছু বলার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব So since Bhakti Vijay Bhagavat Swami Maharaj talked about being a united JSSS from around the world, যেহেতু শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ তিনি বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ জয়পতাকা স্বামী শিষ্য সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন so on this basis our dear Guru Maharaj's mood, as you know, is to unite everybody and serve together. এই ভিত্তির উপরে বলতে গেলে আপনাদের জানাতে চাই যে আমাদের গুরু মহারাজের মনোভাব হচ্ছে সকলকেই ঐক্যবদ্ধ করে রাখা বা ঐক্যবদ্ধ করা I was fortunate to see this when traveling with him on the world tour in 2012, then in 2013. তো আমি এটার জন্য সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম এটা সচক্ষে লক্ষ্য করার জন্য যখন আমি তার সাথে ভ্রমণ করেছিলাম 2012 এবং তার পরবর্তী বছর 2013 সালে And in there I saw how Guru Maharaj, his mood of uniting even the disciples was always at his forefront. তো যেখানে আমি দেখেছিলাম সরাসরি যে গুরু মহারাজের মনোভাব হচ্ছে এমনকি তার শিষ্যদেরকেও ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং সেই বিষয়ে তিনি সবার থেকে এগিয়ে I was recently speaking to His Grace Ishwaku Prabhu just about disciple care. আমি সম্প্রতি শ্রীপাদ ইশ্বাকু প্রভুর সাথে কথা বলছিলাম এই শিষ্যদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে And as you know, he is a very dear disciple of Guru Maharaj.
and he mentioned to me, আপনারা হয়তো জানবেন যে তিনি গুরু মহারাজের একজন অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য এবং ইক্ষ্বাকু প্রভু আমাকে বলেছেন, and he said that everybody wants to, of course, we want to serve our spiritual master nicely. তিনি বললেন যে প্রত্যেকেই চায় যে তার গুরুদেব, বিশেষ করে আমাদের গুরুদেবের সেবা ভালোভাবে সম্পাদন করতে। So it's like one person massaging Gurudev on the right shoulder, one massaging Gurudev on the left shoulder. তো এটা ঠিক একই, যেমন যদি একজন ব্যক্তি গুরুদেবের ডান কাঁধে মালিশ দেয় এবং আরেকজন গুরুদেবের বাম কাঁধে মালিশ দেয়। From the front, they are malishing Gurudev. From behind the back, they are punching each other. কিন্তু প্রথমে সামনে থেকে মনে হবে যেন তারা গুরুদেবকে মালিশ দিচ্ছেন, কিন্তু পিছন থেকে মনে হবে যেন তারা একে অপরকে, তারা যেন গুরুদেবকে ঘুষি দিচ্ছেন। Or not on Gurudev, on each other. They're doing to each other. কিন্তু পিছন দিক দিয়ে মনে হবে যেন তারা একে অপরকে ঘুষোঘুষি করছে। So what happens in this situation is that we are trying to please the spiritual master, but by us hurting each other, the two servants hurting each other, we are actually hurting Gurudev. কি হয় যে যদিও দুইজন ব্যক্তি তারা উভয়েই গুরুদেবের সেবা করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তারা কি করেন না, তারা এইভাবে সেবা করতে গিয়ে তারা একে অপরকে তারা ব্যথা দিচ্ছেন এবং পরিণামে সেই ব্যথা গুরুদেব পাচ্ছেন। So in this way, we need to work cooperatively and lovingly with each other. This is Guru Maharaj's mood. তো এই জন্য আমাদেরকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে এবং প্রেম সহকারে ভালোবাসা দিয়ে কাজ করতে হবে, এটাই হচ্ছে গুরু মহারাজের ভাব। So if one of your god brothers or sisters is doing something nice, then support them, and vice versa. If we do this, this will please Guru Maharaj. তো যদি কোনো গুরু ভাই গুরু বোন যদি কোনো সেবা করছেন, তাহলে দয়া করে তার সাথে সহযোগিতা করুন, তাকে সাহায্য করুন, এবং এর মাধ্যমে গুরু মহারাজ খুশি হবেন। So I am showing you here how Guru Maharaj himself, he loves his god brothers and sisters so much. Everywhere আপনাদেরকে একটা ছবি দেখাচ্ছি কিভাবে গুরু মহারাজ তিনি নিজে স্বয়ং তিনি তার গুরু ভাই গুরু বোনদেরকে কতটা ভালোবাসেন। And everywhere I went around the world, his love for his god sisters and god brothers was so immense. It was so heart touching. এবং যত জায়গায় আমি গিয়েছি পৃথিবীতে, তার সাথে তার গুরু ভাই গুরু বোনদের প্রতি তার যে ভালোবাসা, তা এত অসীম এবং তা এতই হৃদয়স্পর্শী। So like this, we should all be of the mood of what Guru Maharaj wants us to be, put the politics behind and serve each other in the best way possible to please our dear spiritual father. তো এইভাবে আমাদের সকলেরই এমন আচরণ করা উচিত যা আমাদের গুরুদেব চাইছেন, যে যত সমস্ত রকমের রাজনীতির কচকচানি সেগুলোকে পিছনে রেখে দিয়ে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আমাদের একে অপরের সেবা করাটাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে গুরুদেব সন্তুষ্ট হন। I felt like sharing this because it was so nice and heart touching. It came from Bhakti Vijaya Bhagwat Swami Maharaj, of his mood of uniting. তো আমি যেহেতু ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজ তিনি এই ঐক্যবদ্ধতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তাই আমার মনে পড়লো, তাই এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। So on this mood, I would like to also let you know it was so nice that when traveling, I felt that mood of serving with dear God brothers on the travels. And here is a picture of this. তো এইভাবে সেবা করতে গিয়ে আমি প্রিয় গুরু ভাইদের সাথে আমি সেবা করতে পেরেছিলাম, এবং সেই সেবা করতে গিয়ে আমি এই ভাবটা দেখেছিলাম। তাই এখানে সেই
ভাবের উপরে ভিত্তি করে আমি একটা ছবি করেছি, এই ছবিটা দেখুন আপনারা। This loving mood is the reason that I am actually here and I can speak something to all of you because of the dear God brothers and sisters who have shown me love, like Ekanath Prabhu, Mahavra Prabhu, and so many of you that are on the call. তো একনাথ প্রভু এবং মহাবরা প্রভু এবং আপনাদের এই সভাতে উপস্থিত আরো অনেক ভাই বোনেরা, গুরু ভাই গুরু বোনেরা, তারা আমাকে এই রকম ভালোবাসা তারা প্রদর্শন করেছিলেন বলেই আমি গুরু মহারাজের সেবা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। So I wanted to share that because it was so important that for us to move in our spiritual journey, Guru Maharaj is trying to lay the foundations of loving, caring for each other. তো আমাদের পারমার্থিক যাত্রাতে আমাদের যদি অগ্রগতি লাভ করতে হয় তাহলে গুরু মহারাজ সেই ভিত্তিটা স্থাপন করছেন, যা হচ্ছে ভালোবাসা এবং যত্নের উপরে নির্ভর করে। Fantastic. So I want to just share a few pastimes now of how even Guru Maharaj shows his love for all of us. তো আমি কয়েকটি লীলার কথা আমি এখন আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব, যার দ্বারা গুরু মহারাজ তিনি তার ভালোবাসার যে পরিচয় সেটা আপনারা পাবেন। So as you know, Guru Maharaj's schedule is packed. It's very busy. আপনারা অবগত আছেন যে গুরু মহারাজের সময়সূচি একেবারে ঠাসা পরিপূর্ণ, But still he finds time to speak, to communicate, to share with all his disciples something he is feeling. কিন্তু তবুও তিনি তার সমস্ত শিষ্যদের সাথে তিনি কথা বলার জন্য এবং তাদের সাথে তাদেরকে অবগতি করার জন্য এবং তাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তিনি সময় পান, যা তিনি তার শিষ্যদেরকে বলতে চান। And actually, before I even go into the devotees, I want to just let everybody know that when I started my service in 2012, আমি জানাতে চাই যে 2012 সালে আমি যখন আমার সেবা শুরু করি, তখন আমি যখন আমার সেবাটা শুরু করেছিলাম তখন at that time I was in Jagannath Puri and asked to come to serve Guru Maharaj. সেই সময় আমি জগন্নাথপুরীতে ছিলাম এবং আমাকে ডাকা হয়েছিল গুরু মহারাজের সেবা করবার জন্য। And I had to be trained up by amazing God brothers and God brothers at the time. তো আমাকে প্রশিক্ষিত করে নিতে হয়েছিল চমৎকার গুরু ভ্রাতাদের দ্বারা। Now, the first day I came to India in Jagannath Puri, I was asked to translate for Guru Maharaj when he was speaking. তো প্রথম দিন আমি যখন ইন্ডিয়াতে আমি এলাম, ভারতে যখন এলাম, তো আমাকে বলা হয়েছিল গুরু মহারাজ যখন কথা বলবেন তখন সেটা অনুবাদ করার জন্য। And I thought at myself, yes, I can do this. I'll be okay. I'll able to do. তো আমি মনে মনে ভাবলাম যে হ্যাঁ, আমি তো করতে পারবো, আমি তো এটা করতে পারি, আমি করব। I was the worst translator ever. তো আমি সর্বসময়ের সবচাইতে বাজে অনুবাদক ছিলাম। So bad that Guru Maharaj looked at me. এত খারাপ ছিল যে গুরু মহারাজ আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। And then he started to speak even slowly so I could pick him up. তো তারপর তিনি আরো আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন যাতে আমি তার কথাগুলো বুঝতে পারি। Still I was not able to do properly. তবুও আমি ঠিকঠাক করতে পারিনি। So Guru Maharaj made a thing and everybody in the audience that were there were also laughing because they were looking going, this boy, what's he doing? He doesn't know what he's doing. তো গুরু মহারাজ তিনি নিজে তাকাচ্ছিলেন এবং ঘরের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই তাকিয়েছিলেন যে এই ছেলেটা কি করছে, এ তো জানে না কি করছে। This was the first part of love Guru Maharaj gave me. এই হচ্ছে প্রথম ভালোবাসার যে ভালোবাসা তিনি আমাকে গুরু মহারাজ দিয়েছিলেন। Because it made me realize and it broke my ego.
কারণ এর দ্বারা তিনি আমাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম করেছিলেন এবং তিনি আমার অহংকার ভেঙে দিয়েছিলেন। So after this thing, I realized that I need to make sure I learn as best as I can. I am not perfect, and I will do my best as much as I can. So this is why I learned that I don't know and I need to learn properly. তো এরপরে আমি মেনে নিলাম যে আমি জানি না আমি কি করছি, আমাকে শিখতে হবে এবং আমি শেখার পরে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব গুরু মহারাজের সেবা করার। So this is a realization I had that I wanted to share, that we may think that we know what we are doing, but Krishna will always show us how to actually do it and break that so we can আমরা progress. পেয়েছিলাম যে আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে আমরা জানি আমরা কি করছি, কিন্তু কৃষ্ণ হয়তো আমাদেরকে যদি কৃপা পরবশ তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন আমাদের কি করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত। So this is the mood of Guru Maharaj, so nice that he shows us that in all this way how we can progress in our spiritual life. তো এই হচ্ছে গুরু মহারাজের মনোভাব, গুরু মহারাজের ভাব যে তিনি সমস্ত রকম উপায়ে তিনি আমরা কিভাবে ভক্তি জীবনে উন্নতি করতে পারি, অগ্রগতি করতে পারি সেই বিষয়ে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন। So when you sometimes will get some type of instruction or you don't do something correctly, remember this, that Guru Maharaj is showing his love to you to help you progress in your spiritual life. তো যখন আপনারা কোনো কিছু ভুল করবেন তখন আপনারা জানবেন যে গুরু মহারাজ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে ভগবত ভক্তি জীবনে অগ্রগতি করতে হয়। So like this, Guru Maharaj has shown love to every single person. I remember seeing, even if it's the person doing the ironing, even if it's the person doing the cooking, any service you render, Guru Maharaj always will see it. তো এইভাবে গুরু মহারাজ এমনকি যে ব্যক্তি রান্না করছে, যে ব্যক্তি কাপড় ইস্ত্রি করছে, গুরু মহারাজ তাদের প্রতিও তিনি খেয়াল রাখেন এবং তিনি সবসময় যে যা সেবা করছে তিনি সেটা খেয়াল করেন। So just like his mood is as a family of the father of all of us, he will always keep his glancing eye on all of us. This is for sure. এইভাবে একটি বড় পরিবারের মতন গুরু মহারাজ একজন প্রেমময় পিতার মতন তিনি সবসময় তার করুণা দৃষ্টি আমাদের প্রতি রাখবেন। Even though there's 54,000 and even more of us, he still does this today. এমনকি আমরা 54,000-এর বেশি বা আরো বেশি সংখ্যক হতে পারি আমরা, তবুও তিনি আজ পর্যন্ত এটা করে চলেছেন। So I implore everybody, you can stay in connection with Guru Maharaj in many ways. One way is, please download the Jayapataka Swami app that Guru Maharaj is putting. তো আমি এইভাবে সকলকেই অনুরোধ করছি, সকলের কাছে আমি বিনম্র নিবেদন করছি যে আপনারা এই জয়পতাকা স্বামী অ্যাপ এটাকে ডাউনলোড করুন এবং এটি হচ্ছে একটি মাধ্যম যার দ্বারা আপনারা গুরু মহারাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন। Yes. So on this basis now, some little pastimes I will tell you that I noticed of Guru Maharaj showing his love to his disciples and others. আমি আপনাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি লীলার কথা বলবো যেভাবে গুরু মহারাজ ভক্তদের প্রতি তার ভালোবাসা তিনি ব্যক্ত করেন। So one I will say is that in UK we did a festival for when Guru Maharaj came, and there was a girl called Saraswati who is an aspiring disciple of Guru Maharaj. তো একটি প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম বিলেতে, ইউকেতে, এবং একজন আকাঙ্ক্ষী বালিকা ছিল যার নাম হচ্ছে সরস্বতী। And she was doing the service of decorating a hall and would stay very late till the night with her team, but didn't get a chance to see Guru Maharaj. তিনি অনেক রাত পর্যন্ত তিনি সমস্ত সাজসজ্জাগুলো করতেন, কিন্তু তিনি গুরু মহারাজের দর্শন পাননি। So on the day when we were leaving to go to London to the airport, Guru Maharaj said, তো আমরা যেদিন চলে যাচ্ছিলাম সেখান থেকে লন্ডনের এয়ারপোর্টে আমরা যখন যাচ্ছিলাম, গুরু মহারাজ বললেন, then he said that girl Saraswati who did the whole directly, can you call her?
গুরু মহারাজ বললেন যে ওই যে মেয়েটি ছিল সরস্বতী, যে ওই হলটাকে সাজিয়েছিল, ওই মেয়েটাকে একটু ডাকবে। So then, as we were driving, of course, on hands free, we called Saraswati, and then Guru Maharaj spoke to her. তো তারপরে আমরা যেমন ভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আমরা সরস্বতীকে ফোন করলাম এবং সরস্বতী এলো, গুরু মহারাজ তার সাথে কথা বললো। Guru Maharaj was saying, "Thank you very much for decorating the hall so nicely," and he was saying such. গুরু মহারাজ বললেন যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ এই হলটাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য। So Saraswati was so touched by this gesture that Guru Maharaj was saying, "Call Saraswati. Let me thank her. How amazing is this?" তো গুরু মহারাজের এই আচরণ সরস্বতীর এতই মনে লাগলো যে গুরু মহারাজ নিজেই তাকে ডেকেছে যে সরস্বতীকে ডাকো, আমি তার সাথে কথা বলতে চাই, আমি তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। এটা কত চমৎকার! So this is Guru Maharaj's loving care, even if you think Guru Maharaj has not noticed, he has noticed. তো এই হচ্ছে গুরু মহারাজের যে প্রেমময় যত্নের একটি উদাহরণ, যে হয়তো আপনি হয়তো খেয়াল করবেন না যে আপনি কি করছেন, কিন্তু গুরু মহারাজ ঠিক খেয়াল রেখেছেন আপনি কি সেবা করছেন। So like this, I remember when I was in Dubai, staying at Sudevi Rani Mataji's place where Guru Maharaj was staying at the time. তো এইভাবে আমার মনে পড়ে যখন আমরা where you said? Dubai, Sudevi আমরা Rani যখন Mataji. দুবাইতে ছিলাম তখন সেই মাতাজির ওখানে আমরা যখন সেবা করছিলাম, And over there, we were in a rush to get to a program. সেখানে গিয়ে আমাদের একটা তাড়া ছিল একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। Guru Maharaj said, who did the prashadam today for me? গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে আজকে আমার রান্না কে করেছে। So he asked a few times, but we were in such a rush that we said, Guru Maharaj, this person, and then we started to move the wheelchair to take him out. তো তখন আমরা বললাম যে গুরু মহারাজ অমুক ব্যক্তি রান্না করেছে এবং আমরা হুইল চেয়ার গুরু ঠেলতে শুরু করেছি গুরু মহারাজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। So then Guru Maharaj, as soon as we were passing the bedroom, we were coming to the kitchen. তো গুরু মহারাজ আমরা যখনই বেডরুম পার করে শোয়ার ঘর পার করে আমরা যেই রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি গুরু মহারাজ, And then suddenly Guru Maharaj put on his brake on the wheelchair. হঠাৎ করে গুরু মহারাজ তিনি তার হুইল চেয়ারের ব্রেক কষে দিয়েছেন। And then he put his hand out like this to stop. তারপর তিনি এরকম করে হাত তুলে তিনি থামার জন্য তিনি ইঙ্গিত করলেন। And then he looked into the kitchen. তারপর তিনি কিচেনের মধ্যে দেখলেন। And he wanted to thank the cooks for them to make the prasad directly. তারপর তিনি রাঁধুনিদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চেয়েছিলেন এইভাবে সরাসরি তার জন্য রান্না করার জন্য। So Guru Maharaj really appreciates all of this, and even so much that he put the brake on, even though we were late for a program, he still wanted to appreciate those that were cooking for him. তো গুরু মহারাজ সত্যি তিনি এগুলি লক্ষ্য করেন এবং তিনি প্রশংসা করেন, এমনকি যদিও আমরা সেই প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য দেরি করে ফেলেছিলাম তবুও তিনি এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তিনি সেই তার যে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এইরকম ধরনের সেবার জন্য। And this is the mood of our dear Guru Maharaj, which এই হচ্ছে আমাদের প্রিয় গুরুদেবের মনোভাব, ভাবধারা। We should also try to have that loving affection towards at least our God brothers and God sisters, and then as well the whole of ISKCON. তো আমাদের কমপক্ষে আমাদের গুরু ভ্রাতা গুরু ভগ্নীদের প্রতি সেরকম ধরনের ভাব এবং যত্ন নেওয়ার যে প্রবণতা এবং ভালোবাসা থাকা উচিত, এবং এই সাথে সাথে সমস্ত ইসকনের সদস্যদের প্রতি এরকম ভাব থাকা উচিত। So I want to share something now, very funny. I think you will like, about how Guru Maharaj even appreciates the smallest thing. তো আমি এখন আপনাদের সাথে আরেকটা কিছু ভাগ করে নেব যেটা অত্যন্ত কৌতুকময় এবং আপনাদের ভালো লাগবে আশা করছি। So
This pastime happened in Argentina. এই ঘটনাটা হয়েছিল আর্জেন্টিনাতে। This Prabhu, you can see, he, as you know, when feeding Guru Maharaj, you feed and then we have a catcher. তো এই প্রভু আপনি দেখছেন ইনি গুরু মহারাজকে প্রসাদ খাওয়াচ্ছিলেন। তো আপনারা জানেন তো গুরু মহারাজকে খাওয়ানোর সময় একটা কিছু বাটি বা কিছু থাকে ধরে রাখার জন্য, ধরার জন্য তলায়। He was so good that the cooks would give him a smaller and smaller bowl to hold the catching, the prasad. তো সেই প্রভু এত ভালো ছিল যে রাঁধুনিরা তারা আরো ছোট থেকে আরো ছোট বাটি দিত তাকে, ওই গুরু মহারাজ যা খাচ্ছেন সেই খাবারগুলো যাতে ওর মধ্যে পড়ে। So Guru Maharaj was really appreciating even that he is so good at catching the remnants that are coming off him and doing it such a good job. তো গুরু মহারাজ এতই প্রশংসা জ্ঞাপন করছিলেন তাকে, যেমনকি সে কত দক্ষতার সাথে তার মুখ থেকে যে খাবারগুলো পড়ে যাচ্ছিল পাশের থেকে সেগুলোকে ধরে নিচ্ছিল সে সুদক্ষতার সাথে। And this is how we do it now. This was so nice. Guru Maharaj having this laugh and joke, but then also the cooks started to have this joke. So the cooks would give him even smaller. Every time he would go to smaller and smaller and smaller bowl, as you can see. তো এইভাবে তো রাঁধুনিরাও তাকে আরো ছোট ছোট বাটি দিচ্ছিল। তো যতবার যাচ্ছিল তারা আরো ছোট থেকে বাটি বেছে বেছে তাকে দিচ্ছিল। So this is showing, when Guru Maharaj is around and his mood that he seems to have this ability to bring others joyously and happy and bring them together so nicely, even when they are joking like this. তো এইভাবে গুরু মহারাজের এই ভাব রয়েছে যে তার সংস্পর্শে যারা থাকে তারা সকলেই কেমন মনমরা ভাবে তারা থাকে না, তারা সকলেই হাসি খুশি হয়ে যায়। এমনকি এরকম ধরনের একটু সেবা করতে গিয়েও I wanted to share as well this mood that Guru Maharaj has and I want to know from the group here, please write yes if you think though in the comment box what I am about to say. আমি একটা ভাবের কথা আমি জিজ্ঞাসা করব, যে মনোভাবের কথা জিজ্ঞাসা করব, সেটা আপনারা দয়া করে কমেন্ট বক্সে হ্যাঁ বা ইয়েস লিখবেন, তাহলে আমি বুঝবো যে আপনাদের মতামত কি। So when সেই বিষয়ে we as God brothers and sisters sometimes will have differences because we are in this material world. আমরা যেহেতু এই জড়জগতে রয়েছি, গুরু ভ্রাতা গুরু ভগিনী হিসাবে আমাদের মাঝে মাঝে মতপার্থক্য হতে পারে। But when Guru Maharaj is there, in that where we are, suddenly we don't think of our differences and we start to work better together. কিন্তু যখন আমরা জানি যে গুরু মহারাজ কিভাবে রয়েছেন এবং গুরু মহারাজের কথা যখন আমরা ভাববো, তখন হঠাৎ করে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা শুরু করে দেব। This is the mood Guru Maharaj, he emanates this unity, this love and care that even we feel it. তো এই ভাব গুরু মহারাজ সবসময় তার শরীর থেকে বা তার আচরণ থেকে প্রকাশ পায়, যে এমনকি আমরাও তা অনুভব করতে পারি। And that way we start to এই যে ভালোবাসার যে ভাব, and that way we start to laugh and joke and love each other nicely. এইভাবে আমরা তখন হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করি এবং আমরা একে অপরকে আমরা সেইভাবে আমরা ভালোবেসে আমরা সেবা করে যাই। So like this, I want to see if anybody agrees that when Guru Maharaj comes, then suddenly our differences start to go away and we start to work nicely together. So I'm looking in the chat. আপনাদের মতামত চাইছি যে হ্যাঁ, যখন গুরু মহারাজ আসেন তখন আমাদের যে ব্যক্তিগত যে সমস্ত আমাদের যে মতপার্থক্য রয়েছে সেগুলি সব দূরীভূত হয়ে যায় এবং আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করা শুরু করি। Yeah, I can see Dr. Priyanka Ghosh says exactly, well said Prabhu. Hari Bol, yes Prabhu, by Sudami Mataji. Rama Swami Narayan says yes. Aridam Mazun, sorry about the names, I'm very bad. But yes, everyone agrees. So my point here is, my point here is that we need to be working in a way that Guru Maharaj is always present with us. তো আমার মতামত হচ্ছে যে আমাদের এমন ভাবে কাজ করতে হবে যেন গুরু মহারাজ আমাদের সাথে সবসময় উপস্থিত থাকবেন। So in this way I want to now
go on from unity to spirituality, how Guru Maharaj spiritualizes everything he sees. তো আমি এইবার ঐক্যবদ্ধতা থেকে আমি পারমার্থিক দিকে আমি নিয়ে যাব আপনাদেরকে, যে কিভাবে গুরু মহারাজ যা কিছু দেখেন তিনি সেটাকে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, বা পারমার্থিক মানে চিন্ময় বস্তুতে তিনি সেটা পরিণত করেন। So so you can see my screen. So this is in, I think, Los Angeles. তো আপনারা আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার মনে হচ্ছে আমরা এটা লস অ্যাঞ্জেলেসের তোলা ছবি। So one devotee hired this car when Guru Maharaj was there. একজন ভক্ত এই গাড়িটিকে ভাড়া করেছিলেন গুরু মহারাজ যখন ছিলেন সেখানে। This was my favorite car. এটা ছিল আমার ফেভারিট গাড়ি। So we were driving, and I said to Guru Maharaj, as I was driving this, of course, I wasn't sitting with Guru Maharaj in his car. I was in this car, and we were driving alongside each other. Guru Maharaj on one side, and this car was on the other. তো অবশ্যই আমরা যখন এই গাড়িটা চালাচ্ছিলাম, গুরু মহারাজের গাড়িটা ছিল আমার পাশেই, আর আমি ছিলাম এই গাড়িতে। So what happened was, at the traffic lights were coming, I put the hood. As you can see, it's convertible. I started putting the hood up. তো যখন গাড়ি ওই যে ট্রাফিকের আলোর কাছে আসছিল, তখন আমি এই হুডটাকে আমি তুলে দিয়েছি। The hood got stuck halfway like this. এই গাড়ির হুডটা সেটা মাঝপথে আটকে গেছে। Guru Maharaj said, "It looks like Sheshnag is behind you." তো গুরু মহারাজ বলতে লাগলেন যে দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমার পিছনে শেষ নাগ রয়েছে। So this is how amazing Guru Maharaj is. In any situation, he will spiritualize. তো এই হচ্ছে গুরু মহারাজের চমৎকারিতা, যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন তিনি সেই পরিস্থিতিটাকে তিনি পারমার্থের দিকে তিনি টেনে নেবেন। So like this, there's some others that I want to try in this group here, and if I find this very inspiring how Guru Maharaj spiritualizes even the material brands that we have in this world. তো এমনকি জড়জাগতিক যে সমস্ত কোম্পানির নামগুলো রয়েছে সেগুলোকেও গুরু মহারাজ কিভাবে পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন। So in spiritual life we have our material named, and Guru Maharaj spiritualizes. Same with all the clothing, all the things we use, he spiritualizes too, and I'll tell you how. এমনকি যেমন আমরা যখন দীক্ষা নেই তখন আমাদের জড় নামটাকে পারমার্থিক নামের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তো গুরু মহারাজ শুধু এইটুকুর জন্য নয়, তিনি এমনকি যে সমস্ত কোম্পানির ব্র্যান্ড ইত্যাদি আছে বা কাপড় চোপড় আছে বা যা কিছু আছে সেগুলো তিনি পারমার্থিক দিক দিয়ে তিনি দেখেন। So the first one I will ask in this group, and I want to see who will get it right. সর্বপ্রথম আমি একজনকে এই গ্রুপে জিজ্ঞাসা করব এবং আমি দেখতে চাই কে সঠিক উত্তর দেবে। So first one is Adidas. Adidas. How do you think Guru Maharaj has spiritualized this name, this Adidas brand? Adidas. Please. প্রথমটা হচ্ছে যে আদিদাস বলে যে বিজ্ঞাপন বা যে কোম্পানির নামটা রয়েছে, আপনারা কি মনে করেন যে গুরু মহারাজ কিভাবে তিনি এই নামটিকে তিনি পারমার্থে রূপান্তরিত করেন? Bhakti Chaitanya Swami Maharaj, Bhakti Vijaya Swami Maharaj is going to say something. Please. Bhakti Vijaya Bhagavat Maharaj বলতে চাইছেন, ঠিক আছে, দয়া করে বলুন। All day I dream about Sam. That's it. All day I dream about Sham. Here we got Haridas. Yes, Adidas, Haridas. Hari space Das. Adi Dev. But it is all day. I remember when I was wore Adidas. Guru Maharaj goes, all day I dream about Sham. Just like Maharaj just said. তো মহারাজ যেভাবে উত্তর দিলেন সেটাই হচ্ছে সঠিক, যে all day I dream about Sham. Adidas. ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে সারা দিন আমি শ্যামের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখি। I'll give you another one. Next. Can I say that, Jagannath Prabhu? Yes, Prabhu. Actually, Adidas means all day I dream about sports. Yes. Yes. But Guru Maharaj changed it to Sham. Yes. Isn't it? So nice. I didn't even know that he meant
Maharaj. Thank you. মহারাজ বললেন যে প্রকৃতপক্ষে এই আদিদাস মানে হচ্ছে অল ডে আই ড্রিম অ্যাবাউট স্পোর্টস, মানে সারা দিন আমি খেলাধুলার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু জগন্নাথ কীর্তন বলছে আমি এটাও জানতাম না। যাই হোক, Thank you so much, Maharaj is not just spiritually leading, but also helping with all this material knowledge as well. Thank you. গুরু মহারাজ শুধুমাত্র পারমার্থিক বিষয়ে নেতৃত্ব নয়, এই সমস্ত খেলাধুলার ব্যাপারে মহারাজের বেশ ভালোই দখল রয়েছে। So another one I want to say to everybody. One day I wore a top. আমি সংক্ষেপে বলবো, হ্যাঁ, সরি। Yep, and the top had gap, G-A-P. What do you think Guru Maharaj changed this into? তো GAP বলে একটা অক্ষর রয়েছে, যে কোনো একটা উপরের বস্ত্র, শরীরের উপরের অঙ্গের বস্ত্র। There, somebody's already got it. Ramaswamy Narayan Prabhu. Excellent. Anuradha Ramaswamy. Okay, the same family. Govindam Adipurusham. This is what happened when I wore a Guru Maharaj started going Govindam Adipurusham. So he always reminding us about spirituality, regardless of material world. GAP লেখা যে গেঞ্জিটা আমি পরেছিলাম, সেটা দেখে গুরু মহারাজ গাইতে লাগলেন গোবিন্দম আদি পুরুষম। So I'll do one more. See if you get this. This is a bit more harder. এটা আর একটু কঠিন, দেখি এটা আপনারা ধরতে পারেন কিনা। So the next one, the last one, Nike or Nike as they say in America, but in UK the correct way is Nike. তো সঠিক ভাবে মানে বিলেতে যেভাবে বলে নাইক যে কোম্পানিটা আছে, বা আমেরিকাতে ওরা বলে NIKE, নাইকি। So what is this standing for? তো এটা কিসের জন্য, এটা কোন শব্দেরকে ইঙ্গিত করে? We're looking. Okay, one person. Okay, they're still going on about Govindam Adipurusham. Prabhu, you got an idea? Have you got? Nityananda is kind to everyone. Oh, that's nice. That's a good one as well. That's nice. That's one thing. There's another part. You know the slogan says just do it. Just do it. Yes. So Guru Maharaj say, একটা স্লোগান আছে, just do it. so similarly with spiritual life, just do it. তো ঠিক তেমনি পারমার্থিক জীবনেও এরকম, শুধুমাত্র এটা করতেই হয়, বা আসন করা যাক। Yes. So I wanted to just show some of the things how Guru Maharaj spiritualizes everything he does. শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম কিছু জিনিস, যে কিভাবে গুরু মহারাজ যা কিছু করেন তিনি সবকিছু পারমার্থে রূপান্তরিত করেন। So another thing I wanted to share, if I may, if I have permission. তো অনুমতি থাকলে আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করতে চাই। Muted. Hare Krishna. Okay, now I'm better. Okay, so now I want to share something else. Guru Maharaj has the ability to bring Krishna consciousness to everyone. তো গুরু মহারাজের এই ক্ষমতা রয়েছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। So you're seeing here, this is in British Airways when we were flying. তো আপনারা এখানে দেখছেন, এটা হচ্ছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের যে উড়োজাহাজ, সেখানে আমরা যখন উড়োজাহাজে করে যখন আমরা ভ্রমণ করছিলাম। Everybody, even if they are not devotees, feel some type of positive connection with Guru Maharaj. সকলেই, এমনকি যারা ভক্ত নয় তারাও পর্যন্ত গুরু মহারাজের সংস্পর্শে এসে তারা ইতিবাচক কিছু এনার্জি তারা লক্ষ্য করতে পারেন। And he has the ability, even on a plane, to distribute books. Look at this. তো তার ক্ষমতা রয়েছে এমনকি একটা প্লেনের মধ্যেও, তিনি এই দেখুন আপনারা কিভাবে উনি গ্রন্থ বিতরণ করছেন। He also, so many of the air hostesses were so touched by Guru Maharaj that even Guru Maharaj gave a garland to one for her help. এই যে বিমান সেবিকা যারা রয়েছে, তারা গুরু মহারাজের প্রতি এতই তারা
গুরু মহারাজের দ্বারা তারা তাদের হৃদয় এত মানে পরিবর্তন হয়েছে যে তারা এমন তাদের একজন গুরু মহারাজের থেকে একটা মালাও পেয়েছেন। You know, the reason this is because Guru Maharaj is Prabhupada man. আপনারা জানেন তো এর কারণটা কি? কারণ হচ্ছে গুরু মহারাজ হচ্ছেন শিল প্রভুপাদের নিবেদিত প্রাণ। Because of his mood to serve his spiritual master is so strong, he emanates this type of potency that is really infectious to the whole world. যেহেতু তিনি তার এই ভাব রয়েছে যে তিনি তার গুরুদেবের সেবা করতে চান, তো সেই জন্য এটা যেন এক ছোঁয়াচে রোগের মতন তিনি এটা সব জায়গায় তিনি এটাকে তিনি প্রকাশ করেন বা সব জায়গায় তিনি এটাকে ছড়িয়ে দিতে পারছেন। And this is the miracle I was watching in front of my eyes when traveling with Guru Maharaj. চমৎকার বা এরকম ধরনের যে জাদু আমি আমার চোখের সামনে আমি লক্ষ্য করেছি বা দেখেছি। So I want to let you all know that we are so lucky, so blessed that we have this connection with dear Guru Maharaj. তো আমরা সকলেই আপনাদেরকে অবগতি করাতে চাচ্ছি যে আমরা কত ভাগ্যবান যে আমাদের এই গুরু মহারাজের সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে বা আমাদের এই সম্বন্ধ রয়েছে। And with his blessings, if you connect with him and you want to help serve him, then anything is possible that you want to do. এবং তার আশীর্বাদে যদি আপনারা তার সেবা করতে চান তাহলে আপনারা সেটা সম্ভব সেটা পারবেন তার কৃপাতে। So I talked a bit about Guru Maharaj's, mood, whatever I can understand. I talked a bit about the spirituality. I also want to talk about some funny times with Guru Maharaj. তো আমি গুরু মহারাজের যে যত্ন সম্বন্ধে তার পারমার্থ সম্বন্ধে এইগুলো বললাম, আমি কিছু কিছু যে হাস্যকৌতুক বিষয় আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমি কিছু জানাতে চাই। So we were in, I believe, Dallas in America. আমরা ডালাসে ছিলাম। So it was my birthday in January. তো সেদিন ছিল আমার জন্মদিন জানুয়ারি মাসে। And 7th of January. So when at that time I didn't, because of serving, we don't think about birthdays or anything, we just serve Guru Maharaj. তো সেই সময় যেহেতু আমরা গুরু মহারাজের সেবায় ব্যস্ত থাকি, আমরা এই জন্মদিন এই সমস্ত কথা আমরা খেয়াল রাখি না। So Guru Maharaj had this birthday cake. He asked, they made a birthday cake for my birthday in Dallas. তো ডালাসে গুরু মহারাজ আদেশ দিয়েছিলেন এই জন্মদিনের কেক তৈরি করাতে। So now everybody's singing happy birthday, and then people start, yeah, sorry, please. তো এখন সকলে মিলে এই হ্যাপি বার্থডে গানটা গাইছে। Mahavra Prabhu, Ekanath Prabhu, they gave me some cake. মহাপ্রভু একনাথ প্রভু তারা আমাকে একটু কেক দিয়েছিলেন। And Guru Maharaj, on his behalf, they were given the cake, but then Guru Maharaj said, do this, do this. তো গুরু মহারাজ তিনি ওইভাবে হাত দিয়ে বলছে এইটা করো, এরকম করো। Like, in other words, put it onto his face. তো গুরু মহারাজ বলতে চেয়েছে যে ওর মুখে লাগিয়ে দাও, ওর মুখে মাখিয়ে দাও কেকটা। So Guru Maharaj has this mood of joking and laughing, and it's so beautiful to see. তো গুরু মহারাজের এই ভাব রয়েছে, এই হাসি ঠাট্টা করা এবং হাসা এবং ঠাট্টা করা, তো এরকম গুরু মহারাজের একটু স্বভাব রয়েছে। Also, another thing was Guru Maharaj likes frozen yogurt, if you know that. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গুরু মহারাজের এই যে হিম শীতল বা একেবারে মানে বরফ তৈরি করা যে দই, সেটা ভালো লাগে। More healthier, because ice cream is too dangerous for Guru Maharaj. কারণ আইসক্রিমটা গুরু মহারাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। Yeah. So he said, on your birthday we will go get frozen yogurt. So he took us all for frozen yogurt. তো গুরু মহারাজ বললেন যে তোমার জন্মদিনে আমি ফ্রোজেন দই বা ওই হিম শীতল দই আমরা খাবো, তাই আমাদের সকলকে গুরু মহারাজ গাড়িতে করে নিয়ে গেছেন।
everyone on here will be thinking, hey, why this frozen dai? Why not mishti dai? তো আমরা আমাদের এই ফোরামে সকলে হয়তো ভাবে যে কেন এই হিম শীতল দই কেন কেন না মিষ্টি দই। But Guru Maharaj, this is just showing you a bit of how jolly, how Guru Maharaj is so loving to his disciples. তো এখানে শুধুমাত্র এই নিদর্শন যে গুরু মহারাজ কতটা জলি থাকেন, তিনি কতটা তার শিষ্য বা তার সেবকদেরকে তিনি কতটা ভালোবাসেন, সেই ভালোবাসার নিদর্শন এখানে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। So there's one other thing. When I was coming to Krishna consciousness, this was the pivotal aspect that made me realize that this may be my spiritual master. The next story. আরেকটা বিষয় যেটা আমি যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃতে প্রথম এলাম, তো এটাই হবে হয়তো মূল কারণ যার জন্য আমি ভেবে নিয়েছি যে ইনি হবেন আমার পরমারাধ্য গুরুদেব। We as disciples always should have that barrier, because this is the guru and this is the disciple. But Guru Maharaj somehow very nicely still shows us love, even though we should keep that distance. আমাদের শিষ্য হিসাবে আমাদের সবসময় সেই দূরত্বটা বজায় রাখা উচিত যে তিনি হচ্ছেন আমাদের গুরুদেব এবং আমরা হচ্ছি তার শিষ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরু মহারাজ কিন্তু তিনি আমাদেরকে সেইগুলো না দেখে সেগুলো নির্বিচারে তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন। So the next story is when I was in Birmingham, my home place. We had Rath Yatra, and Guru Maharaj used to come there nearly every year. তো আমার বাড়ির যে শহর বা আমার নিজস্ব যে শহর বার্মিংহামে আমাদের রথযাত্রা হয়েছিল এবং সেই ঘটনাটা এখানে আমাদের রথযাত্রা অনুষ্ঠানের সময়। So those that know, before Guru Maharaj wears lovely pagris, big pagris on his head. যাদের মনে আছে আগে গুরু মহারাজ বড় বড় পাগড়ি পরতেন। And I saw him for the first time and I said like this, Kidha Maharaj, because he was not my guru at the time. I said, Kidha Maharaj. That's my first way of speaking to him. তো তিনি তখন আমার গুরু হননি, গুরু মহারাজ, তো তার আগে আমি বলছিলাম কিধা মহারাজ। And at that point, he could have turned round and said, "Oi, you should say Hari Bol. You should say Hare Krishna. What is this Kidha Kidha?" তো সেই সময় তিনি হয়তো ঘুরে আমাকে বলতেন, আরে হরি বল বল, কেন এই কিধা কিধা করছিস? Then he goes like this. He did this. So I said Kidha, but he, instead of saying all that, he just did this. Like bale bale. তো আমি যখন বললাম কিধা মহারাজ, তখন তা না বলে গুরু মহারাজ তিনি আমাকে এটা এরকম করে করে হাত দেখালেন, এর মানে হচ্ছে যে বলে বলে। So this shows that how Guru Maharaj knows how to connect to everybody, regardless of where you are in your Krishna consciousness. তো এইভাবে এর দ্বারা গুরু মহারাজ দেখাচ্ছেন যে তিনি কি করে সবার সাথে তিনি সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, তার কৃষ্ণ ভাবনামৃত বাদেও। So there is other things that we can share, but because of time. By the way, for the audience, what is a kidha? Okay, Kidda, well, I'm Gujarati, but for the Punjabis, Kidda is hello. You know, like they go Kidda, Kidda. Like in Punjabi, they say Kidda, meaning hello. Oh, so Punjabi ভাষায় কিধা মানে হচ্ছে Kidda, you know, that's কিধা মানে কেমন আছেন বা hello. yeah. এটা হচ্ছে অর্থ। Yes. So a last story I will tell on this because of time is when Guru Maharaj was sitting with his god brothers. I'm trying to remember. I believe it was Dallas. There, his god brothers got together and they were having dinner. তো গুরু মহারাজ হয়তো ডালাসে তিনি বসে তারা সন্ধ্যাবেলায় তার গুরু ভাইদের সাথে তিনি প্রসাদ পাচ্ছিলেন। So those that know Guru Maharaj and served him will. মহারাজকে জানেন, যারা যে সমস্ত সেবক গুরু মহারাজকে ভালোভাবে চেনেন, they all know how many different Ayurvedic pills, medical pills that Guru Maharaj has to take. তারা সকলের মুখস্থ যে গুরু মহারাজকে কতগুলি আয়ুর্বেদিক এবং কতগুলি ওষুধ গুরু মহারাজের কতগুলি বড়ি গুরু মহারাজকে দিতে হয় একদিনে। So I was putting out each pill in front
before he would have dinner, I would put his pills out on a napkin. তো আমি একটা ন্যাপকিনের উপরে আমি তার সমস্ত বড়িগুলো বের করছিলাম তার রাতের প্রসাদ পাওয়ার আগে। And his god brothers, they also had some pills that they were putting out. এবং তার গুরু ভাইরা তাদেরও কিছু বড়ি ছিল, তারাও সেই বড়িগুলো বের করছিল। So then Guru Maharaj goes, I think I've got the most pills. And they all started laughing. তারপর গুরু মহারাজ বললেন কি যে আমার মনে হচ্ছে আমি সবথেকে বেশি বড়ি পেয়েছি। তারপর তারা সকলে হাসতে শুরু করে দিয়েছেন। So this is, again, Guru Maharaj, it's a serious thing. These pills he has to take. But Guru Maharaj doesn't, he accepts it and he does it. But he makes a joke of it as well. তো গুরু মহারাজ দেখুন কিভাবে হালকা ভাবে এটাকে নেন, যদিও এই সমস্ত বড়িগুলি তেমন একটা হাস্যকর নয়, কিন্তু তবুও গুরু মহারাজ তিনি এগুলো নিতে বাধ্য, এই সমস্ত ওষুধপত্রগুলো, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি এটাকে নিয়ে হালকা ভাবে তিনি হাসি ঠাট্টা মজা করে তিনি এগুলোকে নিচ্ছেন, গ্রহণ করেন। So I wanted to say that these things are showing how Guru Maharaj is so firmly fixed at the lotus feet of Krishna. তো এইভাবে আমি এই সমস্ত উল্লেখের মাধ্যমে আমি বলতে চাই কিভাবে গুরু মহারাজ তিনি কৃষ্ণের চরণে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে তিনি স্থিত রয়েছেন, স্থির ভাবে রয়েছেন। And this is my inspiration. This is the reason I can serve with what little capacity I may have, because of Guru Maharaj's dedication and devotion to Krishna and Prabhupada. গুরু মহারাজের কৃষ্ণের প্রতি যে আনুগত্য রয়েছে, কৃষ্ণের প্রতি যে শরণাগতি রয়েছে এবং প্রভুপাদের প্রতি যে শরণাগতি রয়েছে, সেই জন্য এইটাই হচ্ছে কারণ যে এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গুরু মহারাজের সেবায় ব্রতী হচ্ছি। So before I came to speak today, I took the blessings of certain Vaishnavas, and one of them is my mentor, His Grace Sutapa Prabhu, who's from UK in London. তো আমি আজকে বলার পূর্বে আমি আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলাম বিভিন্ন ভক্তদের কাছ থেকে, এবং তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে শ্রীপাদ সুতাপা প্রভু, যিনি হচ্ছেন আমার লন্ডনের আমার উপদেষ্টা। He shared with me something that I want to share with you all. তিনি আমাকে কিছু বলেছেন যেটা আমি আপনাদের সকলকে জানাতে চাই। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন that Guru is heavy because he will not budge an inch. গুরু হচ্ছেন ভারী কারণ তিনি 1 ইঞ্চিও তিনি জমি ছাড়বেন না From the lotus feet of Krishna. কৃষ্ণ চরণ থেকে। Others are lightweight. Yeah. Others are lightweight, অন্যদের ভার হালকা, easily shaken off the path of bhakti when subjected to problems and pressures. যখন সমস্যা এবং চাপ আসবে তখন অতি সহজেই তারা ভক্তির পথ থেকে সরে আসবে। Given them a little push, like a boat hit by a gust of wind, and their devotional resolution shifts. তো তাদেরকে যেমন নৌকা যদি বায়ুতে বা হাওয়াতে যদি নৌকাকে যদি একটু ঠেলা দেয় তো তখন নৌকা সরে যেতে লাগে, ঠিক তেমনি ভাবে তাদের শ্রদ্ধা আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে, অন্য জায়গায় শিফট হয়ে যায়। The spiritual master, however, is truly heavy because whatever the circumstances, he doesn't change. তো শ্রী গুরুদেব তিনি সত্যই ভারী, কারণ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তিনি কখনো পরিবর্তিত হন না। Years and after years, he continues to serve and glorify Krishna. বছরের পর বছর, বহু বছর ধরে তিনি কৃষ্ণের গুণগান, কৃষ্ণের গুণকীর্তন করেই যান। It's a relief to know that there is a living example of purity. অত্যন্ত একটা বড় একটা রিলিফ বা বড় একটা আমাদের আশ্বাসের বিষয়, সেটা হচ্ছে যে এই রকম ধরনের জীবন্ত এক উদাহরণ আমাদের সামনেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন।
external considerations are not important. Is he a greatest intellectual on the planet? Can he quote more verses than anybody else? What complicated and esoteric perspectives can he present? Is he the best storyteller? This is not important. তো বাহ্যিক যে সমস্ত দক্ষতা সেগুলি কোনো গুরুত্ব নেই, যে তিনি কি সবচাইতে সুন্দর দেখতে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে, বা তিনি কি খুব সুন্দর একজন কথাবাচক, তিনি কি খুব সুন্দরভাবে শ্লোক আওড়াতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়। These considerations are being external, are pale into insignificance. এই সমস্ত যে বিষয়গুলি সেগুলি অত্যন্ত নগণ্য এবং সেগুলির কোনো গুরুত্ব নাই। The real question is he firmly fixed at the lotus feet of Krishna? প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কি দৃঢ়স্থিরভাবে কৃষ্ণ চরণে তিনি অবস্থিত আছেন কিনা। If he is, then anytime we connect to him, we automatically connect to Krishna. যদি তিনি কৃষ্ণের সাথে, যদি কৃষ্ণ চরণে যদি তিনি অবস্থিত থাকেন, তাহলে আমরা তার সাথে সংযুক্ত হলে আমরাও কৃষ্ণ চরণে অবস্থিত হতে পারবো। So now, dear God brothers, God sisters, and well wishers, তো এখন প্রিয় গুরু ভ্রাতা, গুরুবন এবং সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বৃন্দ, we are so lucky that our dear Guru Maharaj is so firmly fixed at the lotus feet of Krishna, and I've been giving some examples of this on this talk today. তো আমরা এতই ভাগ্যবান যে আমরা এরকম ধরনের একজন গুরুদেব পেয়েছি, যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ চরণে আবিষ্ট রয়েছেন, কৃষ্ণ চরণে অবস্থিত রয়েছেন। এবং আমি আজকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পেরেছি তার অতিমর্ত লীলা সম্বন্ধে। And I just want to beg forgiveness if I made any mistakes. We have such senior Vaishnavas on, even our translator here who's speaking so nicely. I want to just say thank you, and also any mistakes I've made, please forgive me, and Maharaj, please forgive me, and thank you to everyone for listening. আমি সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই এই ধৈর্য ধরে শ্রবণ করার জন্য, এবং এখানে অনেক জ্যেষ্ঠ বক্তারা, জ্যেষ্ঠ ভক্তগণ রয়েছেন, তাদের সম্মুখে আমি বললাম, যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। Hare Krishna, and I will give back for if there's any questions or anything. তো যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি এখন আসর তাদের জন্য খুলে দেব। So I'm just looking here. Please feel free to write in the chat box or ask the question if you feel, or if you have the program to carry on, then please, I can stop here. যদি আপনাদের অন্য কোনো প্রোগ্রাম থাকে তাহলে আমি এখানে এখন বিরতি দিতে পারি, আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে জানাবেন। Okay, I'm looking here. Let's see everybody. Right. Have we got our Panchajanya Kesha Prabhu? Are you on? পঞ্চান্ন প্রভু আছেন নাকি আপনি? হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ, বলুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ, প্রণাম প্রভু। প্রভু, গুরুদেবের প্রতি ভক্তি বর্ধন করার উপায় কি? There is a question in Bengali. Dear Prabhu, what is the way to increase devotion for the spiritual master? Wow, I ask that question all the time to myself. আমি সব সময় এই প্রশ্নটা নিজেকে জিজ্ঞাসা করি। So one way to do is primarily to follow his instructions firstly. একটি পথ হচ্ছে যে সব সময় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার উপদেশগুলি মেনে চলা। And that is to chant your 16 rounds and follow the 4 regulative principles. এবং সেটার মধ্যে হচ্ছে যে নিজের 16 মালা জপ করা ঠিকভাবে এবং 4টে নিয়ম সঠিকভাবে পালন করা। And then after that,
one other way is that, yes, sorry, Prabhu. এবং তারপর আরেকটি উপায় হচ্ছে যে Inquire submissively from Guru Maharaj via email or whatever is, how can I be of service to you? বিনম্রভাবে গুরু মহারাজের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যে আমি কিভাবে আপনার সেবায় নিযুক্ত হতে পারি বা আমাকে দিয়ে কি আপনার কোনো সেবা করা যাবে। And the final thing I would say is, by you showing cooperation to each other in a loving mood will also increase your connection to Guru Maharaj, because that is his mood. এবং আরেকটি হচ্ছে যে যদি আপনি একে অপরের সাথে যদি যথাযথভাবে সহযোগিতা করেন তাহলে সেটা হচ্ছে সেই যে ভাব, যে ভাবের দ্বারা আপনি একে অপরের প্রতি যত্নশীল, সেটা দেখে সেটা ভালো। কারণ এটাই গুরু মহারাজ চান, যে গুরু মহারাজেরও এটাই ভাব যে সবার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সেবা করবে। I hope that helped, unless there's anything to add, Prabhu. আমি আশা করছি যে এই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে। যদি অন্য কেউ এতে অ্যাড করতে চান তাহলে করতে পারেন। Okay, back to you, Panchajanya Prabhu. Is there anything else that's come? পাঞ্চানবু পরবর্তী অনুষ্ঠান কি পাঞ্চানবু? হরে কৃষ্ণ। জগন্নাথ কীর্তনানন্দ প্রভু, প্রভু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সুন্দর ভাবে আপনি যে ভক্তদেরকে এই অমৃত আস্বাদন করিয়েছেন, গুরু মহারাজের যে জীবন কথা বর্ণনা করেছেন, কিভাবে গুরু মহারাজ যে ভক্তদেরকে কেয়ার করেন, এবং সমস্ত খালি শুধু ভক্তদের নয়, যেমন ফ্লাইটে দেখালেন যে ফ্লাইটে কিভাবে গুরু মহারাজ ওনাদেরকে যে কেয়ার করেন এবং কিভাবে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করেন, গুরু মহারাজের মানে জীবনী সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এটা খুব সুন্দর একটা আপনি করলেন। আমাদের অনেক সময় আমাদের মনের মধ্যে এই ধরনের আসে প্রভু, যে আমরা মনে করি কি গুরু মহারাজকে আমরা যদি সেবা করি, গিয়ে ডাইরেক্ট সেবা করি, এটাই আমাদের সেবা। আর আমরা যদি মানে গুরু মহারাজের নির্দেশটা পালন করি, এটা সেবা নয়। তো এটা সম্বন্ধে একটু যদি বলেন আপনি, একটু ভালো হয়, সবাইকে একটু শেয়ার করুন। I just want to also just want to say, if it's okay, Prabhu, Panchajanya Keshav Prabhu, you were there when I started the service. You helped so much as well. I just want to say personally thank you to you in those days when I was learning how to do প্রভু, আপনিও উপস্থিত ছিলেন যখন আমি গুরু মহারাজের সেবা শুরু করেছিলাম। ওই দিনগুলিতে আপনিও আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন, তাই আপনাকেও ব্যক্তিগতভাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। And Panchajanya Prabhu was saying that actually I completely forgot what Panchajanya Prabhu said. Sorry. It's okay, Prabhu. It's okay. It's okay. So if you want, I can answer questions if you've got now Guru Puja happening or whatever your program is, Prabhu. Some devotee maybe quotes in here. Hare Krishna, I can see it now. I can read it if you want. And yes. Okay, so I'll just try to have a look. Okay, Prabhu, Hare Krishna, Dandavats, Pranams. Thank you so much for your kind words spoken about Guru. Please tell how to cooperate each other, God, brother and sister. প্রভু দয়া করে বলুন যে কিভাবে গুরু ভাই গুরু বোনেরা আমরা একে অপরের সাথে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। The first thing, like I was talking about when we cooperate, প্রথম কথা সেটা হচ্ছে আমি যখন বলছিলাম যখন আমরা সহযোগিতা করি বা মিলেমিশে কাজ করি, is that if we don't, for example, get on with somebody, যদি কারোর সাথে যদি আমাদের ঠিক মতো না পড়ে, then do like how Srila Prabhupada gives the analogy. তাহলে শ্রীল প্রভুপাদ যেমন উদাহরণ দিচ্ছেন সেরকম করুন। Like a swan that sees dirty, muddy water is able to shift out the pure milk that is in the mud. ঠিক যেমন রাজহাঁস যদি মাটি যুক্ত যদি দুধ হয়, তাহলে সে মাটিটাকে বাদ দিয়ে শুধু দুধটাকে সে খেয়ে নিতে পারে। Similarly, first of all, those that you may not get on with, find the spark
that you respect or you think they are doing very nicely in. তো ঠিক তেমনি ভাবে যদি আপনাদের কারোর সাথে যদি না ঠিক মতন ওঠা বসা হয় বা তার মনের মিলন যাতে না হয়, যাদের সাথে না হয়, আপনারা দেখুন যে সেই স্ফুলিঙ্গটা যার দ্বারা আপনারা আকৃষ্ট হন বা যেটা তাদের সদ্গুণ বলে আপনি বিবেচনা করবেন, Then genuinely appreciate that quality in that person. এবং তারপরে যথাযথভাবে বা সৎভাবে আপনারা সেই যে গুণটা রয়েছে তাদের মধ্যে সেই গুণটার প্রশংসা করুন। This will lighten the heart of the other person and bring the two of you a little more closer. এবং এর দ্বারা অন্য অপর যে ব্যক্তি রয়েছে তার হৃদয়টাকে একটু হালকা করবে এবং আপনাদের দুজনকে আর একটু কাছে নিয়ে আসবে। Secondly, we have to know that as we say we are the servant of the servant of the servant, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা যেমন জানি যে আমরা হচ্ছে দাসের দাসের দাস, we should also be conscious that every living entity, especially in our Krishna conscious family, আমাদের এও সচেতন থাকা উচিত যে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত পরিবারে প্রত্যেকটি জীব জন্তু all have a spiritual spark of Krishna in them. প্রত্যেকেরই কৃষ্ণের একটা পারমার্থিক যে জ্যোতি বা পারমার্থিক যে স্ফুলিঙ্গ সকলের মধ্যে রয়েছে। So in this way, always try to have that service mood onto everyone. তো এইভাবে সবসময় এই সেবার ভাবটা প্রত্যেকের প্রতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। Because when we come to the time of death, কারণ আমরা যখন মৃত্যুকালে পৌঁছাবো, imagine yourself lying in that bed, that hospital bed or at your home, and you are passing away. নিজেকে কল্পনা করুন যে আপনি সেই হাসপাতালের শয্যাতে বা আপনার বাড়ির বিছানাতে আপনি শুয়ে আছেন মৃত্যুর প্রাক মুহূর্তে। At that time, you will want that you have the devotees around you, and all that, আপনি চাইবেন যে ভক্তরা যেন আপনার চারিপাশে ঘিরে থাকে, and all these little problems will not matter anymore. তখন এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্যাগুলো সেগুলি আর কিছু যায় আসবে না। This is something that is of course hard to do right now, but I implore you, this is the mood of Guru Maharaj, and we as disciples should try. এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার হবে এই মুহূর্তে আপনার পক্ষে করার জন্য, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে এটাই হচ্ছে গুরু মহারাজের মনোভাব। So I hope that helps a little bit. আমি আশা করছি যে এর দ্বারা আপনাদেরকে কিছু সাহায্য করবে। So the next question was, how can we increase our full attention for Krishna? তো আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে কি করে আমরা আমাদের পূর্ণ মনোযোগ কৃষ্ণের প্রতি প্রদান করতে পারি। Thank you, Runa Roy, for asking the question. ধন্যবাদ রুনা রয় এই প্রশ্ন করার জন্য। And the previous question asked by Guru Dayal Prabhu from ISKCON Columbus, Ohio. Hare Krishna. আগের প্রশ্নটা ইসকন কলম্বাস ওহাইও থেকে গুরু দয়াল প্রভু প্রশ্ন করেছিলেন। So this is a question that I am also trying to see how I can internally try to increase my full attention for Krishna. তো এটাও একটা প্রশ্ন যেটা আমি নিজেই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি কি করে আমার পূর্ণ মনোযোগ কৃষ্ণের চরণে দিতে পারি। But one thing I'm seeing by seeing those Vaishnavas around me who have more qualities in this field, একটা জিনিস আমি যেটা দেখছি যে এই সমস্ত বৈষ্ণবদেরকে আমার চারিপাশে দেখে যাদের আমার থেকে এই গুণাবলী বেশি পরিমাণে রয়েছে। as I said before, the first thing is chanting our rounds and following our 4 regulative principles. আমি যেটা আগে বলেছি যে 4টে নিয়ম আমাদের প্রথম হচ্ছে আমাদের 16 মালা জপ করা এবং 4টে নিয়ম খুব সুন্দরভাবে পালন করা। Psychology says that we are the sum total of the 5 people we hang around with all the time. মনস্তত্ত্ব বলে যে আমরা হচ্ছে যে 5 জনের সাথে আমরা মেলামেশা করি তাদের মেলামেশার প্রতিফলন হচ্ছে আমরা। So we need to then make sure that we have some senior Vaishnava association to help us on this path. So chanting and then senior Vaishnava association. তো আমাদেরকে সবসময় নিশ্চিত রাখতে হবে
যে আমরা যেন কোন রকম বয়োজ্যেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবদের সাথে, বরিষ্ঠ বৈষ্ণবদের সাথে আমাদের সঙ্গ যেন আমরা না পরিত্যাগ করি, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। And one other thing I would say is sincerity we need. এবং আরেকটি কথা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে আন্তরিকতা। Because we have to internally understand how we are. And when we আমাদেরকে অন্তর দিয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কি রকম ধরনের স্বভাবের। and as soon as Krishna sees that we are being sincere, এবং even though যখনই কৃষ্ণ দেখবেন যে আমরা আন্তরিক, even though we may not be perfect, আমরা হয়তো স্বয়ং সম্পূর্ণ নাও হতে পারি, then still the empowerment will happen and will bring us closer to him. then still what will happen? The empowerment will happen and will bring us তাহলে closer. আমরা সেই শক্তি সঞ্চার হবে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। So please, this is what I've seen that is important. Association, chanting, দয়া করে এটাই হচ্ছে যা আমি দেখেছি, যে সঙ্গটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, and of course, sincerity. এবং অবশ্যই আন্তরিকতার প্রয়োজন। Okay, so I hope that is just a little bit there. I can see here a question from Sudamai Chitra Mataji. She says, Hare Krishna Prabhu, which quality of Guru Maharaj made you feel immediately that you should imbibe that and follow? তো কোন গুণাবলী আপনার গুরু মহারাজের মধ্যে আপনি দেখেছেন, যেটা আপনাকে সব প্রথমেই অনুপ্রাণিত করেছে যে ঠিক আছে, আমার এই গুণাবলীটা আয়ত্ত করা দরকার? For me, I think it's the quality of care that Guru Maharaj has. আমার মতে গুরু মহারাজের যে যত্নশীলতার যে ভাব, আমার মনে হচ্ছে সেই গুণটাই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। If you know that Guru Maharaj, the most important things for him is disciple care and how we work together. আপনারা যদি গুরু মহারাজের সম্বন্ধে একটু অর্ধেক জানেন, তাহলে জানবেন যে গুরু মহারাজের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে শিষ্যদের যত্ন আত্তি করা। So we should as well have that a mood of care for each other as Guru Maharaj has. আমাদেরও সেই ভাবটা আমাদের থাকা উচিত একে অপরের প্রতি। Remember, there is 54,000 disciples now. মনে রাখবেন যে এখন 54,000 শিষ্য রয়েছে। So if we all showed love and care for each other genuinely, think what impact that would have. আন্তরিকভাবে যদি একে অপরের প্রতি যদি আমরা ভালোবাসা এবং যত্ন প্রদর্শন করি, Fantastic. So that's, I hope that helps. আমার মনে হচ্ছে সেটা অনেক উপকারে আসবে। So I think looking at time, Prabhu, it's come to, is it okay for one more question or do we stop there? I'm in your hands. Yes, you can answer one more question. Yeah. So, Hare Krishna, Prabhu, last question. Yes, from Sneha Mahi Vasuda Mataji. She says, Hare Krishna, Prabhu, please accept. Okay. Then it says, Prabhuji, sometimes in home, I often need to advise and tell my children do chanting and do more Krishna service. Due to this, sometimes I get angry with them. So my question is that being an offense for me or any other way to advise them? Please suggest me. Everyone's servant, Sneha Mahi Devi Dasi. স্নেহময়ী মাতাজির প্রশ্ন হচ্ছে, মাঝে মাঝে ওই আমার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে যখন আমি বারবার বলি যে তুমি এটা করো, কৃষ্ণের জন্য এটা করো, তো এটার দ্বারা আমি তো কিভাবে আমি এটাকে যেন ওদের উপরে বাড়তি চাপ না হয়, সেরকম ভাবে আমি কি করে করতে পারি? So I think for this question, my wife Krishna Priya Vishaka Mataji, Krishna Priya Vishaka would be a proper person to answer than me. আমি মনে করি যে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমার স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া বিশাখা সে হবে যথাযোগ্য ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। But I will try. কিন্তু আমি চেষ্টা করছি উত্তর দেওয়ার। We must remember আমাদের মনে রাখা দরকার that just like the soul is Satchitananda, ঠিক যেমন আত্মা হচ্ছে সচ্চিদানন্দ,
Similarly, children are like full of bliss when they are young without any inhibitions. ঠিক তেমনি ভাবে বাচ্চারা ছোটবেলায় তারা সবসময় আনন্দে রয়েছে, তারা আনন্দে থাকে এবং তাদের কোনো রকম লজ্জা ঘৃণা কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। So, whatever activity that you do for children needs to be in a fun and ecstatic way. তো যেই সমস্ত কার্যাবলী আপনি বাচ্চাদের জন্য করুন না কেন, সেটা হবে পুরোপুরি কৌতুক এবং আনন্দ মুখর। So, we have so many Krishna books, we have so many programs for children that they can do. This is কত কৃষ্ণ বই রয়েছে এবং কত শিশুদের খেলাধুলার ব্যাপার রয়েছে। The Congregational Development Ministry has just recently released a book as well, How to Look After Children. এবং কংগ্রেগেশনাল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি সম্প্রতি একটি গ্রন্থ ছাপিয়েছে কিভাবে বাচ্চাদের সাথে বা বাচ্চাদের দেখভাল করতে হয়। We must encourage, not enforce for children. আমাদের সবসময় উৎসাহ দিতে হবে, জোর দিলে চলবে না বাচ্চাদের ব্যাপারে। Because when they become older, they will start to fear the bead bag. They won't like the bead bag because they'll remember the times when they were young. কারণ তারা যখন বড় হতে থাকবে তখন তারা ওই জপমালা দেখে ভয় পাবে, কারণ তখন তারা ওই ছোটবেলার যে যে কঠোরতা সেগুলি তারা মনে করবে। So this way, just in your practice, invite them to do Guru Puja. Invite them to see you chanting, but don't enforce if they are young. Let them see you doing. তো সেই জন্য যদি আপনি জপ করবেন তা আপনি জপ করুন, তাদেরকে নিমন্ত্রণ করুন, বা আপনি কীর্তন করলে আপনি নিমন্ত্রণ করুন, কিন্তু তাদেরকে জোর করেন না, তাদের উপরে জোর দেখান না যে তোমাকে করতেই হবে। There's a saying, monkey see, monkey do. একটা কথা আছে যে বাঁদর দেখবে বাঁদর করবে। So that way you just do, make it very pleasant, show that you're so happy and ecstatic in chanting, do Guru Puja with your children, and then naturally they will want to join you, but don't enforce. Naturally they will join. আপনি করুন, আপনি জপ করুন, আপনি কীর্তন করুন, আপনি গুরু পূজা করুন, আপনার বাচ্চাদেরকে আনুন, তারা করুক, কিন্তু তাদেরকে জোর করে কোনো কিছু করাবেন না। But very important, do it ecstatically, do it with love, and then make it a nice environment that the children will naturally, when they are older, come to Krishna consciousness. Hare Krishna. গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আপনি যেটা করবেন সেটা অত্যন্ত ভাব এবং নিষ্ঠা সহকারে করুন, এবং বাচ্চারা সহজেই তারা যখন বয়স হবে তারা স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণ ভজনামৃত তারা গ্রহণ করবে। Hare Krishna. This is just my humble opinion. Please forgive if I make a mistake on it. যদি কোনো ভুল করেছি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.